ট্রান্সভ্যাজাইনাল লাইগেশন ইজ নট ডান এনিমোর। আগেকার দিনে করা হতো, কল্পটমি করে ভ্যাজাইনাল থ্রু দিয়ে টিউব বের করে লাইগেশন করা হতো, which is not done anymore due to risk of infections. The commonest method is a mini laparotomy, মানে পেট কেটে করা, ঠিক আছে? ওটা কতগুলো স্টেপস আছে, I'll come to that. আগে জেনে নেন ল্যাপ্রোস্কোপি। ল্যাপ্রোস্কোপিতে দুটো ওয়ে হয়, ঠিক আছে? একটা হচ্ছে ফিলশিস ক্লিপ, একটা হচ্ছে ফ্যালোপ রিং। আমাকে একটা খাতা দে, গিভ মি আ কপি। আচ্ছা, ফ্যালোপ রিং হচ্ছে এই যে টিউবটা থাকে, টিউবের মধ্যে একটা ছোট্ট পোলো দেখেছিস, ছোট পোলো যেরকম দেখতে হয়, হোয়াইট রিং, মাঝে একটা হোল থাকছে, ঠিক সেরকম একটা জিনিসকে ইনসার্ট করে দেওয়া হয়, টিউবটাকে এরকম করে ব্লক করা হয় বাই এ ফ্যালোপ রিং। দিস ইজ আ পার্মানেন্ট রিং। ইভেন 10 বছর পরেও যদি আমি পেশেন্টকে পেট খুলে দেখি, আমি এই রিংটাকে এরকম ভাবেই দেখতে পাবো। ইট ডাজ নট ডিগ্রেড, ডাজ নট ডিজেনারেট এট অল, এরকম ভাবেই থাকবে। দিস ইজ আ ফ্যালোপ রিং, ঠিক আছে? ইন রেসপন্স অফ ফিলশিস ক্লিপ ইজ আ বেসিক্যালি আ বোর্ড ক্লিপ, যেরকম ক্লিপস হয় এরকম, এই তো যেরকম পড়ে আছে ক্লিপস, সিমিলার একটা ক্লিপ দিয়ে টিউবে লাগিয়ে দেওয়া হয়। Both of these are done laparoscopically. One is fallope ring, the other is Filch's clip. Okay. Third, the newer is known as an Essure. ESSURE. Essure is a hysteroscopic ligation. তো কি করা হয়? হিস্ট্রোস্কোপি মানে ইউট্রাসের মধ্যে আমি একটা ক্যামেরা ঢোকাচ্ছি। হিস্ট্রোস্কোপ মানে বুঝছো, ইউট্রাসের মধ্যে আমি ক্যামেরা দিয়ে যাচ্ছি। সো দিস বিং দ্য ইউট্রাস, এই দুটো কর্নুয়াল এন্ডে আমি ছোট ছোট দুটো অক্লুশন করে দিচ্ছি, স্ক্রুইং মোশনে ছোট ছোট প্লাগ করে দিচ্ছি। দিস ইজ নোন অ্যাজ এশিও। These are the modern methods of sterilization. Okay. নামগুলো জেনে রাখো, এগুলো এখনো অবধি আমাদের এখানে করা হয় না। ফ্যালোপ রিং করা হয়, বাট ফিলশিস ক্লিপ বা এশিওর এখনো অবধি করা হয় না as such. Now come to the important part, mini laparotomy. What are the prerequisites before doing a sterilization? কি কি ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে বিফোর ডুইং আ লাইগেশন, টিউবাল লাইগেশন? এনি আইডিয়া? টিউবাল লাইগেশন করার আগে কি কি জানতে হবে আমাকে? সিম্পল কথা বল, কটা বাচ্চার পর লাইগেশন করা যায়? আচ্ছা, তার নিচে করা যায় না? হ্যাঁ, যার ধর বাচ্চা নেই সে লাইগেশনে কনসেন্ট দিতে পারে? পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স, বাচ্চা হয়নি কোনোদিন, সে কি লাইগেশনে কনসেন্ট দিতে পারে? লাইগেশন করতে পারিস? পারিস না। পেশেন্ট যদি বলে তাহলে করতে পারিস না, করতে পারিস না। There are some Government of India guidelines which you have to follow before doing a ligation. Number one is the patient has to be between 22 years and 49 years of age. You cannot do a ligation legally before 22 years of age or after 49 years of age. Okay, number one. Number two, she must have at least one child more than 1 year of age. One healthy child. She must have at least one healthy child more than 1 years of age. তার মানে প্রথম বাচ্চা যখন হলো, সিজারিয়ান সেকশনে হলো, প্রথম বাচ্চার সাথে লাইগেশন করা যায় না। যেমন আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, একটা পেশেন্ট ধর অনেক কাল ধরে বাচ্চা আসছিল না, পেশেন্টটা আইভিএফ সেন্টারে গেছে, আইভিএফ হয়ে তার টুইন বাচ্চা হয়েছে, তুই সিজারিয়ান করছিস, শি ইজ 35 রাইট নাও, শি ইজ হ্যাপি যে আমার দুটো বাচ্চা একবারে টুইন্স হয়ে গেছে, আই ডু নট ওয়ান্ট এনি মোর কিডস, আমার সিজারিয়ানের সাথে লাইগেশন করে দাও। লিগালি ইউ ক্যানট ডু দ্যাট। You must have at least one child, healthy child of 1 year or more in order to do a ligation. ওর কিন্তু দুটো বাচ্চা একসাথে হলো, কিন্তু you cannot do a ligation. Okay? কথাটা ক্লিয়ার হতে পারছে কি বলছি আমি? At least one child more than 1 year of age. Number third point, her partner should not have had vasectomy surgery done. তার vasectomy হয়ে থাকলে you cannot do a tubal ligation for the female. Okay? Number four, she must be mentally sound in order to give the consent. If she is not mentally sound, her psychiatrist or guardian log je hoy, that person has to give the consent. What else? ঠিক আছে, this much এগুলো জানলেই হবে। আরো অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে, একটা ফর্ম বি ফিল আপ করতে হয়, নট ইন এনিমোর, এগুলো জানলেই হবে, এই ক্রাইটেরিয়াগুলো জানলেই হবে। She must be hemodynamically stable, মানে hemoglobin more than 7 to 8 grams per deciliter plus অন্য কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর নেই, then you go for mini laparotomy.
What about HIV? Do you offer ligation for an HIV positive woman? On ART with not on ART? Do you offer ligation? No. Anybody else? You offer tubal ligation if all of the other criteria are fulfilled. You offer tubal ligation to HIV positive women irrespective of whether she is taking ART or not taking ART. Okay? But you have to counsel her that even after the tubal ligation, you have to keep using barrier contraceptives in order to prevent transmission of HIV. Clear? Okay. তারপর কি বললাম, প্রিরিকুইজিট বললাম, কিভাবে করা হয় আমি বললাম, বাকিগুলো বললাম, ল্যাপ্রোস্কোপিক মেথড বললাম, হিস্ট্রোস্কোপিক মেথড বললাম। আর কাম টু দ্য মিনি ল্যাপ্রোটমি। দ্য মোস্ট কমনেস্ট মেথড ইজ মিনি ল্যাপ্রোটমি। মিনি ল্যাপ্রোটমিতে বেশ অনেকগুলো মেথডসে করা হয়। দি মোস্ট কমন ওয়ান ইউজড ইন ইন্ডিয়া ইজ দ্য মডিফাইড পমেরয়েস মেথড। POMEROY, modified pomeroy's method. This is the most common one. You have to know what we are doing in the modified pomeroy's method. আমাকে এটা আবার একটা খাতা লাগবে, need a copy. Modified pomeroy's, This is the fallopian tube. Okay, I'll hold the ischemic portion of the fallopian tube. Fallopian tube portion হয় infundibular, ischemic, ampulla and femoral region, এগুলো হয়। I'll hold the ischemic portion by a Babcock's forceps. You understand a Babcock's forceps? I'll hold it by a Babcock's forceps. Okay, আমি দুটো টাই দেব, ঠিক আছে? First, I'll prick the mesophalpings. এদিকে single tie, one transfixation suture of the mesophalpings, another free suture beyond that part. দুটো suture হবে, one transfixation suture on the mesophalpings, one free suture beyond that. দুটো suture হয়ে যাওয়ার পরে I'll crush this portion and cut it. I'll crush this portion and cut the part of the tube. After healing, this looks something like this. There's a clear gap between the two ends of the fallopian tube. This is what we are aiming for. We are aiming for a gap between the ends of the fallopian tube, যাতে ovum cross না করতে পারে, sperm cross না করতে পারে. This is what we are looking for. So this is the most common method of doing it. Modified pomeroy's method. ঠিক আছে? There are certain other methods. We have partland's method, we have anchidas method, and we have Orvings method. So there is কতটা লাগবে? I'll tell you something about each. Partland method হচ্ছে I'll tie one suture on the proximal end, I'll tie one suture on the distal end, and I'll cut this portion in between. One suture on the proximal end of the tube, one suture on the distal end, and cut the portion in between. This is the Partland's method. Okay. Next is the Orvings method. Orvings এ হচ্ছে সিমিলার এরকম করে কাটবো, কাটার পরে ডিস্টাল প্রক্সিমাল এন্ডটাকে আমি ইউট্রাসের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে সেলাই করে দেবো, ডিস্টাল এন্ডটাকে আমি মেসোসালপিংসের মধ্যে ঢুকিয়ে সেলাই করে দেবো। দিস ইজ অ্যান Orvings মেথড। প্রক্সিমাল এন্ডটাকে নিয়ে গিয়ে ইউট্রাসের ভিতরে ঢুকিয়ে সেলাই করে দেবো, ইউট্রাসের মায়োমেট্রিয়ামের ভিতরে, ডিস্টাল এন্ডটাকে মেসোসালপিংসের ভিতরে ঢুকিয়ে সেলাই করবো। দিস ইজ অ্যান Orvings মেথড। There's something else called an anchidas method. It's একটু difficult বোঝা। Almost similar to this, we infiltrate the mesosalpinx serosa of the tube with normal saline and adrenaline, ফুলে যাবে, সেরোসাটাকে সেপারেট করব, শুধু মাস্কুলার পার্ট অফ দ্য টিউবটাকে নেব, মাস্কুলার পার্ট অফ দ্য টিউবের মধ্যে একটা গ্যাপ কাটবো, ডিস্টাল এন্ডটাকে মেসোসালপিংসে ঢোকাবো, প্রক্সিমাল এন্ডটাকে কোথাও ঢোকাবো না, এরকম লিখে দেবো। This becomes a anchidas method. You do not need details of this. খুব ভালো পরীক্ষায় কোন বললে জিজ্ঞেস করে নিতে পারে, এই দুটো অ্যাটলিস্ট জানতে হবে।
পমেরয়েস কাকে বলে জানতে হবে, পার্কল্যান্ড কাকে বলে, আর্ভিংস কাকে বলে, এই তিনটে জানতে হবে, বাকিগুলো না জানলেও হবে। কনফিউজ হয়ে গেল সবকিছু। পমেরয়েসটা বোঝা গেছে কি করছি আমি, টিউবটাকে তুললাম, একটা ট্রান্সফিক্সেশন, ফার্স্ট হচ্ছে ট্রান্সফিক্সেশন ফিচার। ট্রান্সফিক্সেশন মানে হচ্ছে একটা সিঙ্গেল প্রিক করে লেফট সাইডও একবার বাঁধবো, রাইট সাইডও একবার বাঁধবো, এটাকে বলে ট্রান্সফিক্সেশন ফিচার। যখন আস্তে আস্তে কোনো সার্জারিতে নামবি জানতে পারবি। নামটুকু জেনে রাখ, ট্রান্সফিক্সেশন ফিচার করা হলো, তার নিচে একটা ফ্রি ফিচার, কোনো প্রিক নেই, জাস্ট বাংলা বেঁধে দিলাম, এই দুটোকে নিয়ে বলা হয় মডিফাইড পমেরয়েস মেথড। ওপরটা কেটে দেবো আমি, এইটুকু জান তাহলেই হয়। বাকিগুলো হচ্ছে জাস্ট পার্কল্যান্ডের মাঝখানটাকে উড়িয়ে দেবো, দুদিকে দুটো ফিচার করে, আর্ভিংস হচ্ছে ভিতরে ঢুকিয়ে দেবো সব কটাকে, আরো বেশি সিকিউরিটি ভিতরে ভিতরে ইমপ্লান্ট করে দেবো আমি। ওকে, these are your methods of mini laparotomy. Failure rates, permanent method of sterilization বলা হচ্ছে। what are the failure rates? মানে বলতে গেলে ধর কারোর লাইগেশন হয়েছে, হওয়ার পরে প্রেগন্যান্সি আসতে পারে, হ্যাঁ প্রেগন্যান্সি আসতে পারে, নামেই লেখা আছে পার্মানেন্ট মেথড অফ স্টেরিলাইজেশন, তাই না? আচ্ছা, the failure rate is 0.1 per 100 women years, 0.1 per 100 women years। ওকে, মোটামুটি 5 বছর ধরে, if 1,000 women have had ligation, around 3 of them will become pregnant। failure rate আছে, even the permanent methods have some failure rates। okay, next কি বললাম, পার্মানেন্ট মেথড অফ স্টেরিলাইজেশন, তাই তো? ধর কারুর দুটো বাচ্চা ছিল, সে লাইগেশন করে নিয়েছে, 5 বছর পরে একটা বাচ্চা অ্যাক্সিডেন্টে মরে গেছে, নাও শি ওয়ান্টস আ বেবি, হোয়াট ক্যান ইউ ডু ফর হার? পয়সা নেই হতো, হোয়াট ক্যান ইউ ডু ফর হার? She wants a baby of her own, can you do anything for her? No, no idea. Reversal হবে কি? Can your ligation be reversed? কি মতামত? No. Okay. Ligations can be reversed. We have something called recanalization surgeries. Recanalization surgeries. I can reverse pomeroy, I can reverse partland, but I cannot reverse Orvings or Uchida. And I cannot do anything if somebody has done a fimbrectomy for her. পমেরো তো কেটে দেওয়া হচ্ছে, সব কিছুতেই কাটতে হবে, না কাটলে হবে না। জোড়া দিতে হবে। Yes, it's an anastomosis surgery. We need very minute instruments, 4060 victuals for recanalization. It's a difficult surgery, খুব রেয়ারই করা হয়। So the answer is yes, I can do a reversal surgery provided it was done by a modified pomeroy or partland method. I can do a reversal surgery provided it was done by a pomeroy or a partland method and the fimbrias are intact. If somebody has removed her fimbrias, there is no point of the tube being there. It cannot catch the ovum. Okay, the fimbrias has to be present there. ফিম্ব্রিয়েক্টমি বলে একটা ইয়ে হয়, ভদ্রলোকের নামটা আমি এই মুহূর্তে ভুলে গেছি, একটা মেথড অফ লাইগেশন হয় একদম ডিরেক্ট পার্মানেন্ট, যে ফিম্ব্রিয়েক্টমি, ফিম্ব্রিয়াগুলো উড়িয়ে দেওয়া। তো এখন আর করা হয় না, বিকজ দ্য পেশেন্ট মাইট ওয়ান্ট আ recanalization surgery. Okay, depends on who is doing it. If you want to do it for 10,000, you can do it for 10,000. If you want to do it for 5 lakhs, you can do it for 5 lakhs. Yes, আমরাই করি।
The point is chances of pregnancies become less than the original tube. You get almost 30 to 40% chances of pregnancy after decolonization, not more than that. আমার লাইফে এখন অব্দি একটাই বাচ্চা এসছে আফটার ডিকোলাইজেশন। ওকে, মানে প্রসিড, সবার ডিসকাশন হয়ে গেছে, থাকলে প্রসিড করব। আচ্ছা, কি বলতে যাচ্ছিলাম, ডিকোলাইজেশন বললাম তো। কমপ্লিকেশনস অফ টিউবেক্টমি, what are the complications that can occur while doing a tubectomy surgery? Usually it's a very safe method of ligation, mini laparotomy jeta. What are the complications? Are the similar anesthetic or surgical complications. You can injure in gut, you can injure the bladder while doing the surgery. There can be hemorrhage can lead to shock, there can be infections of the wound, there can be anesthetic complications. Okay, what else? And failure jeta bolna. These are the complications of tubectomy. Achha, there is a new concept of doing a complete tubectomy, a complete salpingectomy. What the recent studies have told us that ovarian cancer originates from the fallopian tubes. Ovarian cancer originates from fallopian tubes. ঠিক আছে, it does not originate on the ovary. যেমন cervical cancer এর একটা pre-invasive stage হয়, তাই তো? Cervical intraepithelial neoplasia, cervical cancer has a pre-invasive stage. Similarly, ovarian cancer has a pre-invasive stage. That pre-invasive stage occurs in the fallopian tubes, not in the ovary. This is the new study. So, in order to prevent ovarian CA, we go for complete salpingectomy. কিছু কিছু ক্ষেত্রে করা হচ্ছে in women who are certain that I do not want any more pregnancies and who are at high risk of ovarian CA, like people who have a family history of ovarian cancer or breast cancer, but siblings having ovarian or breast cancer. I can go for total salpingectomy, not just একটা part কেটে দাও. I can go for complete salpingectomy. Reduces the risk of ovarian CA multifold, because that is where the ovarian CA originates. Especially epithelial ovarian CA, অন্যগুলো না, germ cell বা stromal cord tumors না, only the epithelial cancers originate from the fallopian tube. Then epithelial cancers comprises almost 80% of the ovarian CAs. So I can protect this patient from 80% of the ovarian CAs by simple complete salpingectomy. Okay, হয়ে গেল female sterilization. Questions? আচ্ছা, sorry, important part. When can you do sterilization? কখন করব আমি? Timing of the sterilization. যে কোনো সময় পেশেন্ট চলে আসলো করতে পারবি? পারবি না। বেশ, যখন না বললি তাহলে বল কখন করবি? When can you schedule a tubal ligation surgery? Ovulation এর আগে. Good. That means within the first 7 days of the menstrual period. Last menstrual period. This is called as an interval sterilization. Patient is not pregnant recently. She is menstruating. She wants a ligation. I'll ask her to come within the first 7 days of the menstrual cycle. I'll go for ligation. Okay, this is interval ligation. Now, say the patient has become pregnant. She has delivered a baby. This is her second baby or third baby. She wants a ligation immediately. আমি বাড়ি যাব না, বাড়ি গেলে আরেকটা বাচ্চা চলে আসবে, আমি বাড়ি যাব না। Okay, not on camera, sorry. যাই হোক, so what now? When do you schedule a sterilization surgery for her? When do you schedule the sterilization surgery? কবে? During a cesarean is a very good point. I can do an intracesarean ligation, but cesarean section তো সব পেশেন্টের হবে না. Maximum patients will go for normal vaginal deliveries. After vaginal delivery কখন করতে পারবো? কবে করব? ব্লিডিং তো 6 মাস চলবে। জানিস না, না জেনে বলছিস? আচ্ছা, the answer is right. You can do it within 7 days of delivery. If you have not done within 7 days, you will do it after 6 weeks. WHO বলে after 4 weeks, Government of India বলে after 6 weeks. Okay? Am I clear? I'll do the sterilization within 7 days of delivery.
If not within 7 days, I'll skip this period up to 6 weeks. I'll do it after 6 weeks. Why? তখনই বললাম 6 weeks, তখন হচ্ছে why? Why বলতে 7 দিন থেকে 42 দিন অবধি কেন করবো না? 7 থেকে 42 এমন কি দোষ করলো এখানে করবো না? পিরিয়ডস এর না, ডেলিভারি হয়েছে যেদিন তার থেকে 7 দিনের মধ্যে করব, সেই টাইমটা না করতে পারলে 7 থেকে 42 দিনে করব না, 42 দিনের পরে করব। Why? It cannot affect lactation. This is one of the myths that you have to explain to the patient. Sterilization does not affect your lactation at all. তারপর what? Why not between 7 to 42? No idea. কি হচ্ছে? After delivery the uterus is involuting, it is getting smaller and smaller. Achha. What happens during that? The uterus is very vascular. It's high vascularity in the uterus. There's high chances of bleeding and infections during this period. I'll avoid this period in order to prevent infections. Infection prevent করা হচ্ছে আমার main criteria. I'll avoid that. Okay? 7 থেকে 42. 7 দিনের মধ্যে কেন করছি? তাহলে 7 দিনের মধ্যে আরো বেশি ভাস্কুলার হওয়ার কথা, কেন করছি? Depends on the size of the uterus. Understand something. ল্যাপ্রোটমি আমি যখন করছি, আমি এত বড় পেট কাটছি না। লাইগেশন করার জন্য আমি সিজারিয়ান সেকশনের মধ্যে এত বড় করে পেট কাটছি না, আমি ভিতরে কিছু দেখতে পাবো না। লাইগেশন করার জন্য ঠিক এইটুকু কাটা হয়, 2 finger width, এইটুকু কাটা হচ্ছে, ঠিক আছে? তার মধ্যে I'll insert 2 fingers, blind procedure, I have to pick up the tubes. কি বলছেন বুঝতে পারা যাচ্ছে? আমি কিন্তু এত বড় কাটছি না। I have no visualization inside the abdomen. While doing a ligation, I have no visualization inside the abdomen. I have to depend on my tactile sensations. Okay? So, these 2 fingers, দুটো ফিঙ্গারের মধ্যে টিউবটাকে ধরে আমি বাইরে বার করব, পেটের বাইরে বার করে লাইগেশন করব। When the uterus is getting involuted, I do not know the exact size of the uterus during that time. তো আমি ফার্স্ট অফ অল কোথায় কাটবো, এটা একটা বড় সমস্যা। আমার কাছে এইটুকু জায়গা আছে, না উপরে না নিচে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই আমার কাছে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে ইউট্রাস বিং বিগ, হ্যাঁ, আমি ল্যাটারাল পার্টে যেতে পারবো না হাত দিয়ে, ইউট্রাস ইজ ব্লকিং মাই পয়েন্ট। ওকে, রাইট? তো I'll avoid doing during this time in order to get easier access to the tubes, number 1, and number 2 to prevent infections. এবার স্বাভাবিক কোয়েশ্চেন, আমি ধরো 7 দিনের মধ্যে কেন করছি? আরো বড় ইউট্রাস, আরো বেশি ভাস্কুলার, তাই না? কেন করছি 7 দিনের মধ্যে? যদি 42 দিন অবধি ভাস্কুলারিটির জন্য অ্যাভয়েড করছি, ইনফেকশনের জন্য অ্যাভয়েড করছি, ইজ অফ অ্যাক্সেসের জন্য অ্যাভয়েড করছি, তাহলে আমি 7 দিনের মধ্যে কেন করছি? আরো বেশি প্রবলেম হওয়া উচিত তাহলে। কমন সেন্স তাই বলে তো, আরো বেশি প্রবলেম হয়, আরো বড় ইউট্রাস, তাই তো? আরো ভাস্কুলার ইউট্রাস, কেন করছি 7 দিনের মধ্যে? ইজ দ্য কোয়েশ্চেন ক্লিয়ার? কেন করছি 7 দিনের মধ্যে? এক্ষুনি একটা কথা কি বললাম, পেশেন্টকে বাড়ি ছাড়লে there is no guarantee that she will come back or she will not come back with another pregnancy. So till the time you have the patient in your care within the hospital, you should try and go for a method of contraception, be it any method. তাই জন্য ওই যে 4-5 দিন পেশেন্টটা ভর্তি থাকছে, আমি তার মধ্যেই স্টেরিলাইজেশনটা শিডিউল করে করিয়ে দিচ্ছি, যতই আমার কষ্ট হোক তার মধ্যে আমি করিয়ে নেব, যাতে পেশেন্টটা লস টু ফলো আপ না হয়। বোঝাতে পারলাম কি বলছি আমি? ওকে, দিস ইজ ইট ফর ফিমেল স্টেরিলাইজেশন। এনি কোয়েশ্চেন্স? নো? ওকে। মেল স্টেরিলাইজেশন কি বলা হয়? ভ্যাসেক্টমি। কি করা হয় তাতে? ভাস ডিফারেন্সকে কাটা হয়, দুদিকে দুটো ভাস ডিফারেন্স হয়, তাই তো? ইনসিশন কোথায় দেওয়া হয়, কোথায় কাটা হয়? It is done on the scrotum, not in the abdomen.
Vasectomy is done from the scrotum, not in the abdomen. Okay, দুই সাইডে দুটো ভাস ডিফারেন্স হবে, দুটো ইনসিশন, one on right, one on left, incision and vas deferens কে বের করে আমি কেটে দিলাম. This used to be the traditional method of vasectomy. We have something new known as NSV, no scalpel vasectomy. No scalpel vasectomy. Okay, this is the modern method. You need just two instruments for doing this. Number one is a ring forceps, and number two is a dissecting forceps. Ring forceps is something like a backcock. Backcocker মাথাটা যেমন ফাঁকা থাকে দুদিকে দুটো, সেরকম ring forceps হয়. What happens is I'll palpate the scrotum. I'll find out where the vas is. একদিকে কথা বলছি, ঠিক আছে? Let's imagine one side. Right side আমি একটা palpate করলাম যে এখানে vasটা আছে. Okay? I'll inject local anesthetic, adrenaline with lignocaine with or without adrenaline. Inject করে আমি local skinটাকে anesthetize করব. করে নিয়ে I'll palpate the vas. I'll bring it on below the anesthetized part. যেখানে anesthesia দিয়েছি তার নিচে আমি আনবো, ধরে আমি ring forceps দিয়ে ধরবো vasটাকে. ধরে ওর মাঝখানে গ্যাপ আছে ফরসেপের মাঝখানে, ওখান থেকে আমি ডিসেক্টিং ফরসেপ ইজ এ ভেরি শার্প আর্টারি, আর্টারি যেরকম হয় সেরকম বাট ভেরি শার্প টিপস, ওটা দিয়ে স্কিনটাকে ডিসেক্ট করবো. আই নট গিভ এনি ইনসিশন অন দ্য স্কিন, আই জাস্ট ডিসেক্ট দ্য স্কিন অফ, স্কিন অ্যান্ড দ্য পেরিভাস টিস্যু ডিসেক্ট করে ভাসটাকে লিফট আউট করে বেঁধে দিয়ে কেটে দেবো. আই গো টু দি আদার সাইড, আই নট give a separate incision. I will go to the other side, left side. I'll palpate the vas. I'll bring the vas exactly where my previous incision was. টেনে নিয়ে আমি ওখানেই আনবো যেখানে আমি লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া দিয়েছি, ওই সেম জায়গাতে নিয়ে সেখান থেকে তুলে নিয়ে কাট করব. Becomes single one incision, not done with a scalpel, with a dissecting forceps, very small incision. You do not even need suturing of that. You just need to put a ছোট্ট ব্যান্ডেড লাগিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া. No sutures, no incision. It's called no scalpel vasectomy. Okay? The only thing তোদের vasectomy দিয়ে বেশি কিছু জিজ্ঞেস করবে না, because it is usually not done by gynecologists. The only thing you need to know is what happens after vasectomy. What happens after vasectomy? There is ejaculate. Ejaculation happens after vasectomy. Just the ejaculation does not contain any sperms. It contains semen like prostatic fluid, seminal vesicle fluids. It contains everything other than spermatozoas. Okay. Now, the dictum is after vasectomy, you have to advise the patient to use a different method of contraception for 3 months or up till 10 ejaculates. Because I'm cutting one portion of the vas. The part distal to it all has spermatozoa in it. যেখানটা কাটছি তার ডিস্টালে অলরেডি স্পার্মেটোজোয়া স্টোরড আছে, এপিডিডাইমিসে স্টোরড ছিল, সেখান থেকে ভাসের মধ্যে স্টোরড আছে, রাইট? ইটস নট অ্যাজ ইফ যে মান্থলি বেরোচ্ছে টেনে নিচ্ছে এরকম না. দেয়ার ইজ স্টোর অফ স্পার্মেটোজোয়া থ্রু আউট দি এন্টায়ার টিউব, জলের পাইপের মতো. যদি একটা জায়গায় বাদ দিলে তার ডিস্টাল পার্টে তো অলরেডি স্পার্মেটোজোয়া আছে ভিতরে. The dictum is you have to advise the patient to use barrier contraceptives for 3 months or 10 ejaculates. Okay? Or if you can do a semen sample and find no spermatozoa anytime. ঠিক আছে? একটা স্পার্ম অ্যানালিসিস করে যদি স্পার্মেটোজোয়া না পাওয়া যায় তার মানে যা ছিল সেটা এক্সস্ট হয়ে গেছে. You do not need to wait for 3 months or 10 ejaculations. Okay? বোঝা গেল? This is about sterilization. Same 0.1% failure rate. We have finished our chapter on contraception. Questions on that? কিছু বুঝতে সমস্যা হয়েছে?